Hello guys, welcome back to Van TV Media. Of course, this is your favorite channel that gives you stories that is happening here in Kenya and around the world. And we are here in Bunge la Mwananchi. This is the Bunge la Mwananchi where we used to come and people used to talk about the politics that is happening here in Kenya. So guys, I'm just here and I have some of the topics that I want to these guys to talk about. One topic is that we've seen the Lagat, that is the deputy IG, whom people were saying to resign, and he has resigned. And we've seen there is an incident where President William Samoei Ruto said that he will not be handing over the leadership to people whom we know that will not rule this country well. And we have some of the stories that will be happening, that is happening here in Mombasa, because we saw the governor of Mombasa, he issued bursary funds, and we want to see some of the how the people have reacted on this issue. And I have here the guy whom used to call Kimondio. Is the best guy who used to talk about politics. I want to know more about him, talking about what happened. Why is it that President William Samoei Ruto said that he will not handing over the leadership and the resignation of this deputy IG? What is your opinion on him? People will still protest, or there's something that people needs for government to say, or the people who are handling this case? Yes, this story about the resignation of deputy IG. People were pushing him to resign. He has done so. What next about Kenyans? My name is James Mangi Kimundiu, aka also known as an enemy to tribalism and corruption. That's my slogan. First and foremost, I wish to congratulate what Deputy IG has done. The someone called Langat for stepping aside for further investigation. I think that the people, the kind-minded people we need in this country, Kenya. Once the allegation that you are concerned with anything that is nervous or rather illicit, I think is good. Is good position to pave way for future, or rather for better investigation. So I wish that any other person who is mentioned in this scandal to follow that suit that Deputy IG has done for better investigation, because what we need is nice, pure, or rather positive investigation, so that those people who are in conjunction, or rather those who are complaining about what happened could get the justice. Yeah. Yes, there's another issue whereby we've seen yesterday, President William Samoei Ruto gave a statement where people are reacting on it badly by saying that he will not hand over the leadership to people whom he know they will not rule this nation well. According to that statement, what can you say? First and foremost, that I think Kenya is governed by law. Kenya is a democratic country, and by saying that is that whatever Ruto said, his former boss, the immediate president Uhuru Muigai Kenyatta, during the campaign period, he said the same word that was spoken by Ruto yesterday. So those are just words that was spoken politically. But the truth remains that during any election, when the elections are complete, the person elected to be the president of Kenya is the one who is handed over the mantle of powers and the mantle of the panga, the sword. Yeah, the sword. So I think Ruto was just speaking that. I was just speaking that politically, but it cannot happen. So once Ruto will be defeated by the sixth to be Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, then there will be no other stories other than Ruto stepping aside, not even stepping aside, rather than Ruto giving out the sword to the elected president, whereby I'm determined and confident that will be Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.
The incident that was happening there, the murder of Ojwang, we've seen the Elwood Langat has resigned because most people were asking him. We saw so many protests happening in Nairobi CBD. We saw so many protests happening in Central Police of Nairobi. People saying that he must resign according to what happened, according to that incident. So, as a Kenyan, what can you say about the resignation of Langat? I think this is a new dawn. In Kenya, people don't resign so easily. We saw Mr. Gachagua. He refused to resign. Apart from the evidence being so immense, he refused to resign until he was impeached. I want to congratulate this guy. He never directly participated, but at least he has given a chance for the investigation to be done. If it's going to be found that there was no error on his part, he'll be brought back to the office. And then on the other side, Mr. Gachagua and his team wanted to overturn this issue into a political tool. We tell them that the person who was killed is our brother. It's not his cousin. And you just want the law to be followed, not on a political angle, but on a legal angle. Thank you very much. And we saw there's a sentiment President William Samoei Ruto said yesterday that he will not hand over power to whoever will win 2027. What can you say about that sentiment? Ruto was simply, I thought, I knew you did some, what do you call it? You did Chinua Achebe, Romeo and Juliet. It didn't mean that he will not hand over power if he defeated. No, but translating that, it means that he's going to defeat these people as early as 7 a.m. in the morning. Nobody there is fit to become the president. Like Matiangi has got 2 constituencies. How do you become a governor with 2 counties? Nyamira and Kisii. And Matiangi, in fact, Matiangi should be the last person to ask for the president of this country. The River Yala is still following. The River Tana. He threw people in the River Yala. He threw people in the River Tana. Matiangi and Uhuru stole a lot of money in this country. No, my friend. They stole a lot of money. During the election day, they stole 12 billion. Just on the election day. They stole money for the NYS. They stole money for the cereal board. Matiangi is just a Uhuru project. My friend. And he will be going nowhere. So here we have Matiangi. This is about opposition. We have Matiangi, we have Kalonzo, and we have Gachagua. Whom do you believe can at least give President William Ruto headache 2027? Nobody. No, these are minors. These are children. Hii ni mchezo ya watoto. Gachagua is a tribalist. He's corrupt to the core. He does businesses almost every county. He has got over 35 companies. He's the most corrupt person in this country. He's a broker. We cannot allow Gachagua to lead this country even for a second. We will not allow that. Kalonzo is an unstarter. He doesn't have money. You better go and start a church and become a preacher. We cannot hand over power to Kalonzo. It will be risk for our country. And we've seen people are criticizing Gachagua for saying cousins. It has been said that this term cousins, it is like it's dividing communities here in Kenya. Do you believe that William Samoei Ruto fears this word cousins? Because most of the people are saying that this word cousins is dividing people, whereby you can see Bantu will decide to vote for their presidential candidate who comes from Bantu, and the Nilots will be Raila Odinga and William Samoei Ruto, the Nilots. Do you believe this cousins will affect a lot 2027? In fact, the word cousin, in other tribes, like Gachagua's tribe, cousin can have sex. In our tribe, you cannot have sex with your cousin. So this cousin is a fake word. And Gachagua was impeached because of that tribalism. He was talking about Mount Kenya. Now he's dividing people along cousin, my cousin. This is not my cousin. We are all Kenyans. And we will not allow Gachagua to destroy this country with this tribalism. We will deal with him to the letter. We will open all the corruption cases that he's been doing in this country since he was a DO. How come a DO is a billionaire? DO is merely paid 8,000, 100,000 shillings. Where did he get all this wealth?
He's a con man. Hey, I'm guys. not understanding, my friend. I want to confirm to give him information. Yeah? You want to About give what? my, You want to give what information? Oh, Matiangi. Yes. Like that. Mimi nataka kusema Kenya hatutaki kujua ati kabila hii Wakisii wawili ama Wakisii tu kaunti. Tunataka kuchagua kiongozi wa Kenya. Tunataka tuchague kiongozi. Hatutaki kuenda mahali tumetoka tena turudi hapo. Wakikuyu wameongoza miaka 35. Wakale wameongoza miaka 24. Let me tell you my friends. Round hii tunataka mto mkubwa umwage maji kwa mto mdogo. Na sisi cha msingine ndogo tuone uongozi vile inakuwa. Like Matiangi, constitution vile na Mwarau asimame kama president. Na tunamuona kura Amerika anaendelea mambo yake na akicha hapa anaendelea mambo yake. Na my friends from Nyanza nao ndio wanatupiga. Lakini kitu wenye tunachua kuna Mungu juu mbinguni. Mungu ule mwenye alimjalia Daudi. Daudi mwenyewe alikuwa kijana mdogo na akaongoza na alikuwa kijana mwenye anachunga ng'ombe. Matiangi atapigwa vita na sisi hatuna shida na watu wa Msire Nyanza. Hatuna shida na hakuna mtu mwenye anasema si huyu na hakuna mtu mwenye si mwenye dambi na hakuna mtu mwenye achai huwa na hakuna mtu mwenye achai fanya nini na Matiangi achai kuwa rais mtu asema tu akafanya. Mtu mwenye amekuwa prime minister ni Raila Amolo Odinga na Ruto amekuwa waziri wa agriculture na Uhuru amekuwa president na hao ndio wameongoza nchi. My friend Mr. Were, let me warn you my friend and can you apologize? Nakwambia Matiangi kama ni mwanaume alete mkutano Tononoka ground. Anakuja. Kama mume. Si anakuja. Tumeona juzi Gachagua na Kalonzo wako kwa barabara hapa. Wanakaa kwa roundabout, wanapeleka barabara kwa roundabout na viwanja viko wazi. Yuko ng'ambo. Wanapiga mkutano kwa roundabout 2 hours. Economy ya nchi inasimama masaa mawili na wao ndio wanajidai wanataka kuunda economy. Kama wanaume waende Tononoka. Raila akitaka hata sasa weka mkutano Tononoka, wao wanaogopa nini Tononoka? Waweke mkutano Uhuru Park. Kwa hivyo nasema Matiangi kwanza inafaa kuendani. Amepeleka watu River wengi sana. Family zinalia. Amepeleka watu mpaka Tana River. Matiangi na Uhuru ndio wamepora nchi hii. Leo Matiangi atatuambia nini ni project ya Uhuru. Tunataka kuendelea kupora nchi. Pili Wakisii kama ichangamo wako 12 peke yake. 12 watapitisha rais. Tuache mchezo bwana. Urais sio MCA. Shenzi. Kama ni kura zilikuwa zinapea mtu uongozi. Raila ameipigiwa Kenya mzima. Wamasai wameipigia Raila kura, Waturukana, Wakale, watu wote Kenya mzima wanapigianga Raila kura. Raila na hajaiongoza nchi. Tuko na formula ya kuongoza bila kura. Tuna formula. Si formula hii ya Raila ya kuserekea asubuhi, sioni ni kulia na kulia kuenda kungoa reli na ichafanya kitu. Sisi tunataka kuongoza na hizo kura zenye wanasema mbili na tunajua si kura zinaongoza. Uongozi unanyakuliwa. Na uongozi unanyakuliwa na mawe. Uongozi unanyakuliwa na tumeanzia kule ng'ambo. Formula inaanza kule ng'ambo mahali safa inatengenezewa. Tuhakikishe mambo safa ziko sawa. Matiangi ateremuka afika hapa Kenya na mngee nao watu wenye wako njaa hawa njaa inawapigisha kelele na tuendelee mbele. Namna hiyo. Sidanganywe Matiangi anaungwa mkono na Wakisii peke yake kufikia sasa. Wakisii peke yake. Tulia wewe. Unapoongea wewe nimenyamaza. Wakisii peke yake. Wakati koti ilisema Miguna asiwe deported. Matiangi alikaidi mahakama na akadeport Miguna. Na kwa rais, je akiwa rais ataheshimu katiba? Hapa ni Ruto 10 bila break. But we've seen some of when Matiangi was the Minister for Education, we've seen so many things happened in the education sector. So, don't you believe that Matiangi will rectify this country? When you do 1,000 good things and then you do only one wrong thing, it deletes all those 1,000 good things. Matiangi is the one who started abduction in this country. This very Matiangi.
People were being abducted during his time. A lot of people, a lot of families got lost without answer up to today. Wakati Raila akiandamana ni Matiangi alikuwa anapiga tear gas. So, sitaki kuongea juu ya Matiangi, maana yake Wakisii wako kama 300,000. 300,000 itakupa rais. Ni ngumu. Wakisii wako 300,000. Hapa Changamwe wako 12. Yeah. Utapata urais na kaunti mbili, Nyamira na Kisii. Urais sio MC Chani mchezo bana. Hapa ni 10 bila break. Ruto ameshikana ndugu yake Raila. Hii wazungu wanaita little striking partners. I want to confirm that guy. Endelea na English. Mimi let me tell you my friend. Nyinyi mumeongoza from 1997. Ruto'S wamesimama election kuanguka. From 1997. Let me give Omogusi chance. Let me ask you. There's this allegation. People used to say this allegation. People used to say Matiangi connected with the River Yala. Can you clear the air on that? I cannot explain because Matiangi is not the president of the Republic of Kenya. Matiangi is a CS. CS, you can follow the rules from your boss. Okay? Can you continue? My friend, Matiangi, from now, you can America. Matiangi ndio ukombozi wa Chelsea. Kisasi ijayo. Matiangi, watu wengi walikuwa wanaipia mtihani, watu wengi walikuwa naipa like that guy Were. Walikuwa waisi. Matiangi amewaconnect mpaka wakaacha uisi. Wao vitu zao ikawekwa wasi ndio wanamchukia. Matiangi ni mtu wa watu, si mtu wa Wakisii. Ni kiongozi wale wote wako Mount Kenya, wako Ujaruoni, wale Wajaruo wenye wako na macho wanaona. Kwa sababu baba yao ameanguka miaka mingi, sasa wanaona nao Matiangi anaanguka. Kila mtu kuna nyota yake. Umeona? Na sisi kama Wakisii, sisi hatuna haja ya kusema Matiangi ni wetu. Matiangi ni wa Kenya. Na Matiangi wakati yenye anafika Kenya, sasa hivi kule ng'amba anaendelea kutengeneza maneno na akuje na maneno vile hao tumbo kubwa wanatembea na pilipili, wanapenda msoso, wapewe pesa. Yeye mwenyewe ameenda kuwatafutia pesa, atawapa pesa. Si wao wanataka pesa. Vile Ruto anawaonga pesa. Ruto ataenda nyumbani. Kulingana na mwenye atampeleka nyumbani ni Matiangi. Matiangi alikuwa education like you media. Matiangi alikuwa education. Uliona hizi basi zenye ukiona za yero, unaona Matiangi. Ndiria, unaona Matiangi hata utekaji yale kwa. Na hiyo mambo wenye wanasema mambo ya Rifayara, mambo yenye wanasema ya Rifayara, Matiangi alisema wewe ukiwa unagusa mali ya mwenzako, ukiandamana ukigusa duka ya mwenzako ama ukigusa mali ya mwenzako, wewe mwenyewe utapelekwa Rifayara. Wale wenye walipelekwa Rifayara ni waisi. Ni waisi. Na tukakuja kukombea tukapata chami moja ndiye nalia watu walipelekwa Rifayara kwa sababu walikuwa waisi. Wewe mbona unachukua vitu za watu Nairobi na wewe una vitu, una duka unaenda Nairobi kuandamana kuchukua vitu za watu. Sisi tukamatoa waisi tukapeleka Rifayara. Mwenye anaramikia mheshimiwa saka alipelekwa Rifayara ni yeye. Kwa hivyo oro time waje kuniuliza swali ya Rifayara, waisi ndio walipelekwa Rifayara na haya kaisha. Na mwenye analia watu walipelekwa Rifayara, waisi wenzake ndio walipelekwa huko. Na mimi sina maneno. Sasa hivi tunangojea Matiangi wiki ijayo wasiri Kenya na hakuna kitu itafanyika, na tunaona Ruto ameshindwa na uongozi na kiti yenye anatishia Kalonzo hata anda ofa. Lakini kwa Matiangi anaanda ofa. Hata Waruya wamekubali, kila mtu amekubali. Hata kwa wale Wajaruo wa bara wamekubali, achana wa town wanapenda pilipili, utembea na pilipili. Wale wa Migori wamekubali. Hata kila mtu amekubali Matiangi ndio tunaenda kuweka pale. Kwa sababu huyu mwenye kwa uongozini ni mchungaji ng'ombe. Yeye ni kuchunga ng'ombe. Mambo mengi ya kuongoza achui. Uongozi uko kwa ndani yake. Sasa sema Raila hajawahi shinda uchaguzi. 2007 tulipiga Kibaki 10-0. Kibaki akajiapisha usiku na giza. Tukiwa na Kibaki, Raila aliunga Kibaki akashinda. Uchaguzi wa juzi ambaye alikuwa na Ruto,
Ikawa Ruto amempromise atamnunulia bodaboda na hakumnunulia, ndio maana amemwacha Ruto. Raila alishinda uchaguzi. Hata juzi tukiwa hapa, Malala amesema sisi ndio tuliiba kura ya Raila. Aka-admit sisi ndio tunaiba kura, Ruto hajui kuiba. So mimi nawaambia hapa Kenya siasa ya nchi hii mara nyingi inaendeshwa kwa misingi ya party, na party za Kenya ni za kikabila. Ukienda Nyanza Ujaluoni, Kenya mzima, Ruto atapata kura milioni 3. Milioni 3. Ukienda Western, Ruto ana kura milioni 3 Kenya mzima na Wabaluo. Milioni 6 hizo. Rift Valley Ruto ana kura milioni 4. Milioni ngapi hizo? Milioni 9. Ingia kwa Somali, serikali Ruto amepatia Somali wengi vyo vikubwa, hawezi kumbwaga. Chukua milioni 3 tu, usikue zote. Milioni ngapi ndugu yangu? Ingia hapa Pwani. Wagiriama wako kwa ODM. Kijana yao mpaka Fikirini ametolewa village, amepewa permanent secretary. Chukua milioni 2 tu kwa Giriama, usikue nyingi. Coast Gino region yote. Kura ngapi hiyo? 14. Ingia Nairobi. Chukua milioni 2 tu, hataki nyingi. Ngapi hiyo? Ingia Ukambani. Chukua nusu milioni. Ngapi? Haya Matiangi na Nyamira na Kisii atafikisha hiyo idadi. Shenzi. Kwani hapo mahali umetaja Nyamira na Kisii atafikisha hiyo idadi. Hapo mahali umetaja kuchezea akili ya watu bwana. Alafu ameadmit kwamba Matiangi alipeleka watu River. Hiyo ndio sheria. Alipeleka waizi. Sheria inasema waizi wapelekwe River. Hiyo ndio sheria. Ndio nakwambia ndugu yangu, hao Kisii warudi wazaane kwanza ndio wakuja tusikie mambo yao.